El Universo responde con precisión matemática a la vibración de nuestras palabras. Cada sílaba pronunciada se convierte en una semilla. Tardo temprano florece en la experiencia visible. No hay casualidad en lo que liga a la vida de una persona, hay causa y consecuencia, tejidas por la fuerza invisible del verbo. El poder creador no está en la fuerza bruta, ni en la lucha desesperada, sino en la palabra que se pronuncia con convicción, con fe absoluta y sin contradicción. Cuando una mente se alinea con el lenguaje exacto, que abre las puertas de la abundancia, las circunstancias comienzan a inclinarse a favor, los caminos que parecen encerrados se abren y lo imposible se reviste de naturalidad. El universo no entiende dudas, no entiende de medias verdades ni de discursos contradictorios, entiende de exactitud, de claridad y de firmeza. Por eso, existen tres palabras exactas que poseen la clave para ordenar la vida y a la materia que responden en perfecta obediencia. Estas palabras no son fórmulas vacas ni frases lanzadas al aire, son decretos. Son laves que despertan fuerzas dormidas en el interior y que, al mismo tiempo, mueven hilos invisibles en lo exterior. No se trata de repetir por repetir, sino de pronunciar con una certeza tan profunda que la mente no tenga espacio para la negación ni para el miedo. El universo está siempre escuchando, siempre aguardando la orden clara y definida. Quien se habita a la disciplina de hablar con conciencia descubre cada frase que pronuncia tiene eco en lo invisible. Cuando se habla con descuido, la vida trae caos, confusión y resistencia. Pero cuando se habla con el poder de estas tres palabras exactas, lo que parecía estancado se mueve, lo que parecía perdido se recupera, o lo que parecía lejano se acerca en el tiempo justo y perfecto. El universo obedece como un serviente fiel, pero exige instrucciones limpias y firmes. No puede obedecer a una mente dividida, que hoy proclama confianza muy en el temer. Por eso, el secreto es en mantener estas palabras exactas como un escudo, como un estandarte y como una brújula. El corazón aprende a reposar en la certeza de todo lo necesario liga, todo lo bueno se manifiesta y todo lo corresponde se cumple. La vibración de estas palabras no se limita a una esfera de la vida, alcanzan el dinero, la salud, las relaciones, la paz interior. El que se propia de ellas y las pronuncia con fe firme descubre que no existe obstáculo permanente, que no hay situación demasiado grande ni montada demasiado alta. El universo, que perca distante y silencioso, se convierte en un aliado activo y generoso, presto obedecer. Y es entonces cuando la persona comprende que nunca estuvo sola, que siempre tuvo en sus labios el instrumento poderoso la palabra exacta que el universo no puede resistir. Porque esas tres palabras, dichas con convicción, son la orden que la vida reconoce y acata. El universo responde con exactitud a las palabras pronunciadas, y este principio es tan real y preciso como la ley de la gravedad. Muchas veces los seres humanos piensan, su vida es una sucesión de casualidades, de azares sin sentido, pero la verdad profunda es que cada palabra que se dice con emoción, con fuerza y con creencia, fa sembrando la tierra invisible en la que después se cosechan los frutos de la experiencia diaria. Es como si cada frase fuera una orden lanzada hacia lo infinito, y esa orden, tarde o temprano, encuentra la manera de manifestarse en lo visible. La diferencia está en que algunos hablan con descuido, llenando el aire de palabras contradictorias, cargadas de miedo o de duda. Y no se dan cuenta de que lo que después aparece en su vida es el eco fiel de lo que ellos mismos decretaron sin saberlo. Cada palabra es una semilla. Y la tierra del universo jams dice, no. Simplemente recibe, guarda y multiplica lo que se le entrega. Si se pronuncian palabras de confianza, de abundancia y de certeza, entonces la vida responde con situaciones que reflejan esa misma vibración. Si por el contrario se dicen frases de derrota, de escaso de imposibilidad, entonces esas mismas condiciones se convierten en la cosecha inevitable. Esto es una verdad tan poderosa que, cuando se comprende, transforma por completo la manera de hablar y de pensar. Ya no se puede hablar con ligereza, porque se sabe cada palabra tiene peso, que cada sonido tiene forma y cada decreto regresa multiplicado. El universo no se confunde, no se distrae, no olvida.
Lo qui se li entrega vuelve en su tempo justo, porque su exactitud es perfecta. Una persona qui continuamente dice, no puedo, es difícil, no hay manera, nunca me alcanza. Está dibujando en la sustancia invisible un mapa que lo llevar a repetir esas mismas experiencias una y otra vez. Mientras que qui dice, se pudo. Lo correcto es abrir camino. La abundancia me rota. Todo liga en el momento perfecto. Está escribiendo un guía en que el universo seguir con precisión matemática. Lo extraordinario es que muchas veces basta con cambiar una palabra para que la vida cambie de dirección. Porque una palabra nueva trae consigo una vibración distinta y abre un sendero diferente. El poder no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de ellas y en la fuerza con que se pronuncian. Una sola afirmación cargada de fe dicha con el corazón puede ser más poderosa que cientos de frases vacías. La exactitud del universo exige exactitud en el lenguaje, porque no puede obedecer a mensajes confusos o contradictorios. Cuando una persona dice una cosa en un momento y luego dice lo opuesto en otro, la vibración se neutraliza y el resultado es el estancamiento, la sensación de que nada se mueve, de que todo permanece igual. Pero cuando la palabra se mantiene firme, repetida con seguridad y sin contradicción, la vida entera comienza a organizarse alrededor de ese decreto. El universo responde no solo a lo que se dice en voz alta, sino también a lo que se murmura en silencio, a lo que se repite mentalmente una y otra vez. Los pensamientos son también palabras, solo que más sutiles, y esas palabras internas tienen tanta fuerza como las que se pronuncian exteriormente. Por eso es tan importante cuidar tanto el diálogo interior como el exterior. Porque la energía que se might no distingue entre lo que se dice en alto y lo que se dice en secreto. El universo solo escucha vibración, solo obedece la intensidad del decreto. El hábito de hablar con conciencia se convierte en un escudo y en un imán al mismo tiempo. Escudo. Porque evita que las palabras negativas sigan atrayendo experiencias indecidas. Imán, porque atrae de manera constante nuevas oportunidades, puertas abiertas y soluciones inspiradas. Lo exactitud del universo no admite follows de modo, al ordenar con palabras claras y firmes, se despierta una correspondencia inevitable. No importa lo grande que parezca un problema, no importa lo imposible que parezca una situación. Si se mantiene una palabra correcta, tarde o temprano el universo responde con exactitud. Cada palabra crea una vibración que encuentra su igual en la materia. La ciencia misma demuestra que el sonido tiene poder para transformar la forma, para mover la energía y para alterar la estructura de lo visible. También, las palabras pronunciadas con intención cambian las estructuras invisibles que sostienen la vida de una persona. Por eso, alguien que se acostumbra a bendecir, a agradecer y afirmar lo bueno, empieza a ver cuando a su alrededor se acomoda con mayor facilidad. No es magia. No es casualidad, es exactitud. El universo jamás se equivoca de dirección. Nunca entrega algo distinto a lo que se le ha pedido. Si en algún momento la vida parece entregar algo contrario, lo que en realidad está sucediendo es que se pronunciaron palabras contradictorias, que sembran una cosecha diferente. El error nunca está en la ley. Siempre está en la semilla. Cambiando la semilla, cambiando la palabra, cambia también la experiencia. Este es el poder más grande que tiene el ser humano, porque nadie puede quitar el derecho de hablar, de decretar, de pronunciar su verdad. El universo obedece con tal precisión que incluso las frases dichas en broma o en jugo tienen peso. Porque no distingue entre lo que se dice en serio y lo que se dice en risa. Por eso es tan necesario cuidar cada expresión. Porque en cualquier momento puede convertirse en decreto. Hablar con conciencia no significa vivir con miedo a lo que se dice, sino vivir con la certeza de que las palabras son instrumentos creativos, pinceles que pintan lienzo del destino. Y en ese lienzo cada color, cada trazo y cada forma responde fielmente a la palabra que lo orden. Las tres palabras exactas actan como decretos de poder, y en ellas descansa una fuerza que el universo reconoce sin resistencia. No se trata de un simple jugo de sonidos ni de frases bonitas repetidas al azar.
Son leves precises qui encajan en la cerradura invisible de la vida y abernaquello que periqui inaccesible. El poder de un decreto radica en su exactitud, en la vibración perfecta qui emite y en la fe con la qui se pronuncia. Una palabra dicha con convicción absoluta tiene mes poder qui mil pensamientos dispersos, porque concentra la energía en un solo punto y lanza al universo como una flecha qui no se desvíe. Estas palabras no son invenciones recientes ni fabromulas pasadas. Son principios eternos que han sido reconocidos por quienes comprendieron la ley de la creación. Cada decreto pronunciado con intención es una orden que graba en lo invisible y comienza a atraer circunstancias, personas, oportunidades y coincidencias que parecen mágicas, pero que en realidad son la respuesta natural a la vibración emitida. La vida responde como un espejo fiel, mostrando exactamente lo que se refleja desde adentro. Las tres palabras exactas son decretos porque no permiten ambiguidad, no dejan espacio a la duda. Y por eso despiertan una obediencia inmediata en el orden universal. Cuando se pronuncian no basta con repetirlas mecánicamente. La fuerza no está en el sonido en sí mismo, sino en la intención y en la creencia con que se cargan. Una persona puede decir las palabras 100 veces al día y no ver resultado alguno si en su interior está impregnada de miedo o de incredulidad, pero si las pronuncia una sola vez con una certeza inquebrantable, con la convicción de que lo que dice es una realidad, entonces el universo comienza a mover todos sus engranajes para dar cumplimiento a ese decreto. Es como encender una luz en la oscuridad. Basta una chispa firme para que lo invisible se ilumine. Las tres palabras exactas no necesitan adornos ni explicaciones, son suficientes por sí mismas. Actan como las maestras porque contienen en su esencia el principio de la creación, el poder de la fe, la claridad de la verdad. El universo no responde a discursos largos ni explicaciones racionales, sino a la vibración pura y definida. Cuanto más simple es el decreto, más directo es su efecto, porque la simplicidad elimina la duda y concentra la energía. Por eso, estas palabras se convierten en decretos de poder, porque son breves, exactas y contundentes. El que aprende a utilizarlas descubre que no hay situación que no pueda transformarse. Un problema financiero, una enfermedad, un conflicto personal, todo puede ser cercado y reordenado por el poder de un decreto firme. Estas palabras funcionan como comandos que activan fuerzas invisibles que ya existen, pero que permanecen inactivas hasta recibir la orden. Es como tener un ejército silencioso que espera instrucciones en el momento en que se pronuncia el decreto, es ejército se pone en movimiento, derribando obstáculos, abriendo caminos y trayendo soluciones inspiradas. La diferencia entre una afirmación, como y un decreto de poder est en la energía. Una afirmación puede ser un simple pensamiento positivo, algo que se repite para animar el nimo o para tranquilizarse momentáneamente. Pero un decreto es una orden. Una instrucción lanzada con autoridad y con plena confianza en ser cumplida. Estas tres palabras exactas no son un deseo ni una petición temida. Son un mandato firme al universo, y el universo obedece sin demora, porque está deseado para responder a la palabra de cual que reconoce su poder. Cada vez que se pronuncian, la realidad invisible comienza a ajustarse. Tal vez al principio no se perciben cambios inmediatos, porque la sustancia invisible necesita tiempo para organizarse, pero la orden ya fue dada, y nada puede impedir que se cumpla. Es como plantar una semilla en la tierra, no se ve de inmediato la planta brotar, pero debajo de la superficie la semilla ya está rompiendo su escara. Ya está cando raíces, ya está buscando la luz. As sucede con los decretos aunque los ojos no lo perciben al instante. La obra ya está en movimiento. Estas palabras son exactas porque no permiten contradicciones. Si se pronuncia una de ellas y luego se duda o se cancela con pensamientos temer, el decreto pierde fuerza. Pero si se mantiene firme. Si se repite con convicción y se respalda con pensamientos y emociones alienados, entonces el resultado es inevitable. La exactitud es la clave. El universo no responde a mensajes confusos ni a voluntades vacilantes, responde a la claridad, a la firmeza y a la constancia. Por eso estas tres palabras son decretos de poder, porque no se dejan mezclar con incertidumbre.
Sino qui sostienen la vibración pura hasta que se manifiesta en lo visible. Quien las utiliza de manera consciente descubre, qui no necesita rogar ni suplicar, porque el decreto es sufficient. El universo no es un juz que hay que convencer ni un ser distinto al que hay que aplicar, es una ley viva que responde con precisión matemática. As como la electricidad responde cuando se acciona un interruptor, así el universo responde cuando se pronuncian estas palabras. No hay duda, no hay demora, no hay arbitrariedad, hay obediencia a la ley. La ley siempre cumple lo que se le ordena con exactitud. La práctica constante de pronunciar estos decretos transforma el carácter y la mente. La persona que antes se sentía impotente comienza a sentir su poder interior. Descubre que tiene la capacidad de dirigir su vida no a través de la lucha, sino a través de la palabra exacta. Aprende con firmeza en lo invisible que en lo visible. Porque reconoce que lo visible es solo un reflejo tardío de lo que fue decretado en lo invisible. Su confianza se fortalece. Su fe se vuelve más firme, y su palabra se convierte en una herramienta sagrada que no desperdicia en negatividad ni en contradicción. Las tres palabras exactas actan como decretos de poder porque son órdenes puras que el universo reconoce de inmediato. No necesitan justificación, no requieren explicación, porque en su esencia loven la vibración de la verdad. Cuando alguien las pronuncia, está recordando su propia autoridad creadora, está reclamando su derecho a dirigir su destino, y está activando fuerzas que estaban esperando una instrucción clara. Esa es la grandeza de estos decretos. Muestran que no hay necesidad de complicar la vida, que la clave está en la exactitud, en la fe y en la palabra firme que ordena y dirige la energía universal. La fe firme y sin contradicciones es indispensable, porque el universo no responde a voces vacilantes ni a decretos mezclados con duda. La fuerza de la palabra está directamente ligada a la certeza con la que se pronuncia, y esa certeza es lo que se conoce como fe. No se trata de un simple deseo ni de un optimismo pasajero, que se enciende por momentos y se apaga ante la primera dificultad. Se trata de una convicción profunda, arraigada en el corazón, que se mantiene constante sin importar lo que los ojos ven o lo que los oídos escuchan. La fe firme es una vibración sostenida, una decisión interior de creer sin dar espacio a la contradicción. Cuando una persona pronuncia un decreto con fe inquebrantable, está lanzando una orden al universo que no puede ser ignorada. Esa orden viaja con tal claridad que no encuentra oposición, porque la duda no la diluye ni el temor la contamina. La diferencia entre quien obtiene resultados y quien no los obtiene no radica en las palabras utilizadas, sino en la firmeza con que son pronunciadas. Una frase decha con miedo es como un arco que lanza una flecha de bil, que se desvía antes de llegar al blanco. Pero una frase decha con fe es como un disparo certero que atraviesa todo obstáculo y llega al objetivo inevitablemente. La contradicción es el gran enemigo de la fe. Decir una cosa buena la pisto mañana neutraliza el poder del decreto. La mente dividida crea mensajes confusos que el universo no puede obedecer, porque no existe una dirección clara a seguir. Es como jardines diferentes a un mismo serviente primero se la pide ir hacia el norte, luego hacia el sur, después hacia el este. El resultado es que el serviente se detiene, confundido, sin saber dónde as sucede con la vida. Si la palabra y la fe no están alineadas de manera constante, el resultado es estancamiento, confusión y repetición de lo mismo. Por eso, cultivar la fe firme es indispensable. Significa decidir que una vez pronunciado el decreto, no habrá marcha atrás. La persona que tiene fe no necesita pruebas inmediatas, porque sabe que la ley está en movimiento. No exige ver resultados instantáneos para seguir creyendo, al contrario, sigue creyendo porque sabe que la manifestación es segura. Esta firmeza es lo que mantiene viva la vibración, hasta que lo invisible se convierte en visible. El error más común es cancelar el decreto con palabras de duda. Si no funciona. Quizás esto no es para mí. Tal vez no lo merezco. Cada una de esas frases anula la orden anterior y devuelve la persona al punto de inicio. La fe sin contradicciones también exige coherencia interior. No basta con pronunciar las palabras si el corazón guarda resentimiento.
miedo incredulidad. La vibración es fort siempre se impone, y si al interior está lleno de negación el decreto se debilita. Por eso, la fe verdadera no es solo un acto de la boca, sino una disposición interna que impregna la mente, las emociones y la palabra. Cuando todo el ser se alinea en una misma dirección, la energía se concentra y la manifestación ocurre con rapidez y exactitud. El universo reconoce la fe firme como una orden indiscutible. Es como un contrato salado que debe cumplir sin importar las circunstancias externas. Aunque todo parezca contrario, aunque las apariencias muestran imposibilidad, la fe sostiene el decreto y lo mantiene vivo hasta que el orden universal reorganiza los hechos a favor. La persona de fe no se deja engañar por lo visible, porque sabe que lo visible es solo un reflejo transitorio. Lo verdadero está en lo invisible, en esa sustancia que recibió, la orden y que está trabajando en silencio para manifestar lo decretado. La fe firme no necesita explicaciones lógicas. No depende de la razón ni de la opinión de los demás. Puede parecer locura para quien solo confían en lo que ven, pero para quien entiende la ley. La fe es la certeza de lo invisible. Es mirar más allá de las apariencias y mantenerse anclado en la verdad interior. Esa convicción crea un magnetismo tan poderoso que atrae oportunidades, recursos y personas que parecen ligar de la nada, pero que en realidad son la respuesta natural a la vibración sostenida. La contradicción en cambio, corta el flujo. Cuando alguien decreta con fe por la mañana o más tarde se lamenta o se queja, está enviando mensajes opuestos que bloquean la manifestación. Es como sembrar una semilla y después arrancarla de la tierra por impaciencia. Nadie espera que una planta florezca en un día. Si confía en el proceso invisible que sucede bajo la tierra, haz también la fe firme confía en que la palabra ya está germinando. Aunque los ojos no ven nada aún. La paciencia no es pasividad, es la expresión de la fe que sabe todo liga en su tiempo perfecto. La persona que cultiva esta fe desarrolla un poder interior que la hace inquebrantable. Los problemas ya no la sacuden con la misma fuerza. Porque sabe que su palabra tiene autoridad. Ante cualquier situación adversa, no se desespera ni se rinde, sino que reafirma su decreto con más fuerza. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para probar la solidez de su fe. Y mientras más se ejercita esta convicción, más pido y más claramente responden las circunstancias externas. La fe se convierte en esbido, en un modo de vida que impregna cada pensamiento, cada palabra y cada acción. La fe firme y sin contradicciones es indispensable porque el universo no puede obedecer a medias. Responde solo a las verdades claras constantes y sostenidas. Es como un río que segue el cauce que se le marca si el cauce es recto. Agua fluye sin dificultad, pero si se abren surcos en direcciones opuestas, el agua se dispersa y pierde fuerza. La fe es cauce recto cuya la energía universal hacia un destino inevitable. Y mientras más firme es cauce, más rápido y más abundante es el flujo colega. Quien aprende de vivir con esta fe descubre que no necesita luchar desesperadamente contra la vida, porque la vida misma se convierte en aliada. La palabra pronunciada con certeza se convierte en un decreto vivo, sostenido por la fuerza de la creencia, y el universo no puede hacer otra cosa que responder con exactitud. Cada día se vuelve una oportunidad para reforzar esa certeza. Para pronunciar con autoridad y para mantener el corazón alineado con lo que ya es una realidad en lo invisible. La contradicción desaparece porque se entiende que dudar es perder energía, y la fe se convierte en la única respuesta posible frente a cualquier desafío. La mente dividida bloquea la obediencia del universo, porque la ley responde con exactitud solo a lo que es claro, definido y constante. Una mente que hoy proclama confianza mañana, se hunde en la duda crea un mensaje contradictorio, que la sustancia universal no puede obedecer. El universo no interpreta intenciones ocultas ni corrige errores de incoherencia, refleja con absoluta fidelidad lo que recibe. Por eso, cuando una persona dice, quiero abundancia, y al mismo tiempo se lamenta de la carencia, el resultado es confusión, estancamiento y repetición de lo mismo. La energía se dispersa en direcciones opuestas y no logra materializar nada.
La división interior es como dar dos jardines diferentes a un mismo serviente, va hacia el norte, y enseguida, hacia el sur. El serviente se detiene sin saber qué hacer y la tarea queda inconclusa. De igual manera el universo espera instrucciones claras. Si las recibe mezcladas con negación y temor, no tiene un camino definido por de manifestar la respuesta. Esa contradicción se traduce en experiencias de inestabilidad, relations que empiezan no prosperan, proyectos que avanzan un poco y luego retroceden, oportunidades que se abren y se cierran con rapidez. La raíz est en la mente dividida, que no logra sostener una orden firme el tiempo suficiente para que se cumpla. El poder de la palabra se activa únicamente cuando va acompañado de una mente unificada. Pronunciar decretos sin alinear los pensamientos es como sembrar semillas en una tierra, que a la vez riega y se quema. Una parte del ser quiere avanzar, pero la otra lo detiene. Una parte confía en el poder de la ley, mientras otra se aferra al miedo aprendido. Esa división interna no permite que la energía creativa fluya de manera continua. El universo, que siempre obedece, refleja esa oscilación y devuelve resultados fragmentados. Una mente dividida suele nacer de la costumbre de mirar demasiado las apariencias. La persona observa lo visible y lo toma como verdad absoluta, olvidando que lo visible es solo un reflejo temporal de lo invisible. As decreta prosperidad, pero al ver una cuenta vacía en el banco, se llena de temor y cancela mentalmente lo que había afirmado. Esa oscilación constante impide que el decreto llegue su cumplimiento, por cada duda pronunciada es una orden que contradice la anterior. El universo no puede servir a dos wars a la vez debe responder a la vibración dominante, y cuando esta está dividida. El resultado es el silencio o la demora. Unificar la mente significa entrenarla para sostener una sola dirección, sin importar lo que las apariencias muestran. Es mantener la palabra firme aunque los ojos no ven todavía el resultado. Es hablar con certeza aunque la realidad visible parezca contradecir lo afirmado. Esa disciplina interior elimina la división y permite que la ley obedezca de manera inmediata. La fe constant reemplaza el vaivén de la duda. Y el corazón aprende a descansar en la seguridad de que lo decretado ya está en camino. La mente dividida también se alimenta de voces externas. Muchas veces una persona pronuncia decretos con confianza, pero luego escucha opiniones negativas, críticas o burlas, y comienza a cuestionar lo que había afirmado. Esa mezcla de creencias ajenas con su propia convicción crea un conflicto interno. El universo responde no a lo que se dice de forma superficial, sino a lo que realmente se cree en lo profundo. Si la persona permite que las opiniones externas siembren duda en su interior, su decreto se debilita y la manifestación se retrasa. Para evitar esa división, es necesario vigilar las palabras con tanto cuidado como los pensamientos. Una sola frase de negación puede neutralizar un decreto afirmativo. Decir la abundancia flow en mi vida, y luego repetir, todo está difícil, es enviar dos órdenes opuestas que se anulan entre sí. Por eso, el dominio de la palabra implica coherencia. Hablar siempre en una misma dirección. Sostener la misma vibración y negarse a pronunciar frases de derrota, aunque el entorno presione. Esa coherencia es la que convida la mente en un canal limpio por donde fluye el poder creativo sin obstrucción. La contradicción interna también puede presentarse en forma de deseos encontrados. Alguien afirma querer libertad, pero en el fondo tem perder seguridad. Afirma querer amor, pero tem ser herido. Afirma querer prosperidad, pero cree que el dinero es causa de conflictos. Cada deseo cargado de temor es un decreto dividido, que no puede manifestarse plenamente. El universo obedece, pero se encuentra con una orden que tira en dos direcciones distintas. El resultado es una vida de medias experiencias, donde nada se cumple por completo porque nada fue ordenado con claridad absoluta. La disciplina de la mente unificada consiste en elegir una sola verdad y mantenerse firme en ella. Esto requiere vigilancia constante, porque la mente, acostumbrada a fluctuar, intentar regresar a la duda. Pero cada vez que se reafirma la palabra sin ceder al miedo, la mente se fortalece y la división disminuye. Con el tiempo,
Isa constancia crea un habito de coherencia que elimina la confusión y abre el camino para que el universo obedezca sin resistencia. Una mente unificada es como un rayo de luz que atraviesa todo. Su claridad es tan fuerte que nada puede detenerla. Cuando una persona alcanza ese estado de unidad interior, sus decretos se cumplen con rapidez sorprendente. No necesita repetirlos con desesperación, ni luchar para forzar resultados. Su misma vibración constante es suficiente para mover lo invisible. El universo reconoce la autoridad de una mente que no se contradice, porque esa autoridad proviene de la certeza absoluta. El bloqueo que produce la mente dividida no es un castigo ni una injusticia, es simplemente el reflejo de la ley actuando con exactitud. El universo no puede dar una respuesta distinta a la que recibe. Si recibieron apuestas devuelve resultados confusos. Si recibe una orden clara, la cumple con perfección. Comprender esto libera a la persona de la frustración, porque entiende que el poder no es fuera, sino en su capacidad de sostener una sola dirección. La práctica de unificar la mente implica observar cada pensamiento y cada palabra. Cada vez que surge la duda, reemplazarla de inmediato por el decreto afirmativo. Cada vez que aparece el temor, reafirmar con más fuerza la verdad elegida. Así va debilitando el habito de la contradicción y se fortalece el habito de la coherencia. La constancia es la clave, porque la mente dividida no se corrige en un solo día, pero con disciplina se transforma en una mente firme y segura. Cuando la división desaparece, la vida se convierte en un reflejo de esa claridad interior. Las puertas se abren con facilidad. Los proyectos avanzan sin interrupciones y las relaciones se desarrollan en armonía. La energía fluye sin bloqueos, porque no hay fuerzas opuestas deteniéndola. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural, porque el universo obedece con rapidez a las órdenes claras. Y esa obediencia no es un favor ni un milagro aislado, sino la respuesta inevitable de una ley que acta con precisión matemática. Estas palabras abren puertas en todas las áreas de la vida, porque no se limitan a un solo aspecto ni actan de manera parcial. Son leves maestras que al pronunciarse con fe, alinean la energía del universo con la intención del corazón. Funcionan con la misma exactitud en lo financiero, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual, porque la ley de la palabra es una sola y abarca toda experiencia humana. As como la electricidad puede encender una lámpara, mover un motor o iluminar una ciudad. La vibración de estas palabras tiene la pasada de manifestar resultados en cualquier campo donde se apliquen. En el área de la prosperidad, estas palabras se convierten en un decreto de abundancia. La mente acostumbrada a enfocarse en la falta, comienza a girar hacia la certeza de que lo necesario siempre llega. La persona que las pronuncia con convicción empieza a notar que los recursos aparecen en el momento preciso. Que las oportunidades que antes parecían cerradas comienzan a abrirse y que el dinero fluye de maneras inesperadas. No se trata de azar ni de suerte, sino de la correspondencia exacta entre el decreto pronunciado y la obediencia del universo. La vibración de coherencia no domina, porque las palabras han creado un nuevo cos para que la abundancia se manifieste con naturalidad. En el gambito de la salud, estas palabras también obran como medicina invisible. El cuerpo responde al lenguaje tanto como la mente, y cada célula obedece a la vibración emitida. Pronunciar estas palabras con fe es enviar un mensaje restauración, de equilibrio y de vitalidad. Muchas veces, la enfermedad persiste porque se refuerza con palabras de temor, de diagnóstico fatalista o de resignación. Pero cuando se pronuncian palabras de vida con certeza absoluta, la energía comienza a reorganizarse y el cuerpo inicia procesos de sanación que la razón no puede explicar. La fuerza vital que mantiene todo en equilibrio se activa, y lo que parecía imposible empieza a transformarse. En el terreno de las relaciones, estas palabras abren la puerta a la armonía y el entendimiento. La comunicación, el respeto y el amor se ven fortalecidos cuando la palabra se usa como decreto en lugar de como queja. Muchas relaciones se deterioran porque están alimentadas constantemente con frases de crítica, reproche o duda. Al cambiar esas expresiones por decretos de unidad y comprensión, la energía entre las personas cambia por completo.
Surgen encuentros inspirados, reconciliaciones amistades nuevas, y si fortalece el lazo con quienes ya están en el camino. El universo responde a la vibración dominante. Y cuando esa vibración es diemar sostenido, los vínculos se convierten en fuentes de alegría en lugar de conflicto. En el área del propósito personal, estas palabras actan como faro que ilumina el camino. Quien las utiliza con fe encuentra claridad en medio de la confusión. Porque la vibración que emiten ordena las circunstancias externas para que la persona descubra su verdadera dirección. Muchas veces se vive perdido porque la mente se dispersa en mil opciones y no logra identificar qué es lo correcto. Sin embargo, al pronunciar estas palabras con convicción, se activan señales, encuentros y oportunidades que muestran con claridad el rumbo a seguir. El universo responde trayendo exactamente lo que se necesita para cumplir el propósito de manera fluida y sin esfuerzo innecesario. En el ámbito espiritual, estas palabras tienen un poder aún más profundo, porque conectan directamente con la fuente creadora. Son decretos que recuerdan al alma su verdadera naturaleza y la libran de las cadenas del temor y de la limitación. Cada vez que se pronuncian, el espíritu se eleva, la fe se fortalece y la conciencia se expande. El universo responde no solo con manifestaciones externas, sino también con paz interior, con certeza y con una sensación de unidad con todo lo existente. La persona debe sentirse sola o separada y comprende que forma parte de un todo mayor, que siempre escucha y siempre responde. El poder de estas palabras no depende del área en que se apliquen, porque son universales. Funcionan con la misma fuerza en lo pequeño y en lo grande, en lo material y en lo intangible. Pueden abrir la puerta a una solución práctica, en la vida diaria y al mismo tiempo a una transformación profunda en el interior. La clave est en la fe con que se pronuncian y en la coherencia con que se sostienen. Una sola orden firme puede cambiar el rumbo de una vida entera. Porque el universo no distingue entre lo fácil y lo difícil, solo entre lo claro y lo confuso. Cuando estas palabras se convierten en espíritu, la vida entera se llena de puertas abiertas. Lo que antes parecía un muro inquebrantable se convierte en un pasaje accesible. Donde antes había bloqueo. Surge fluidez donde había vacío aparece plenitud. La persona descubre que nada es realmente cerrado, que las oportunidades no se terminan. Que el universo tiene infinitos caminos para traer lo corresponde. Esa confianza elimina la ansiedad y el temor. Porque se sabe que siempre hay una salida, siempre hay una puerta, que se abre en el momento exacto. El secreto está no limitar su uso a una sola esfera. Muchos cometen el error de utilizar estas palabras solo para resolver un problema puntual y luego olvidarlas. Pero quienes comprenden su verdadera magnitud las aplican en cada aspecto de su vida. Las pronuncian al levantarse para ordenar el día, al enfrentar un desafío para recordar su autoridad, al agradecer un logro para mantener el flujo. De este modo, las palabras se convierten en una constante, en un canal abierto nunca deja de atraer nuevas bendiciones. El universo está diseñado para obedecer estas órdenes exactas y por eso no importa si se aplican a la abundancia, a la salud, al amor, al propósito o a la paz interior. El resultado siempre es el mismo. La energía se alinea, las circunstancias se mueven y la vida se transforma. No existen redes inaccesibles para el poder de la palabra, porque la ley que rige es una sola y gobierna sobre todo. Estas palabras son la ley que quebra cualquier cerradura, al seca dego que descifra cualquier enigma, la orden que derriba cualquier muro. Y al utilizarlas con fe inquebrantable, la persona descubre que no hay limites para lo que puede recibir, experimentar y creer en su vida.